shooting. Let's say it's multiple shots, multiple rounds being fired. There are people screaming. You know people are getting shot. То есть вы знаете, что людей убивают, потому что люди кричат, и это не одиночный выстрел, это массовый. So where do you go if you're in this room and you need to get out? Да, просто если будет реклама одного оружия, я забаррикадируюсь в этом помещении. If it will be single gun shooting, I will barricade in this room. Но у вас сейчас задача бежать, и это не один выстрел. Тогда через окно. Then out of the window. Run out. Да. In the opposite direction from where the shooting happens. So, you hear shooting that way. You want to run that way. Some people go out the window. Some people will take a back door. There's an emergency exit up here. There's three things about running you need to know. Number one, Но есть три вещи, которые нужно помнить. Первое. have your exits planned. Есть ли какой-то план выхода? If you go to cover a civil unrest situation, or you're in your office building, know where you would run to, know how to get out. То есть, если вы собираетесь освещать какие-то события, ситуации в конкретном помещении, месте, вам нужно заранее знать, где выходы и куда вам бежать, если будет необходимость. 90% of the rescues that I do, oh yes sir? Это не опасно, потому что нападавшие могут как раз ожидать эвакуационных выходов. Isn't it dangerous because the shooters might wait at this emergency exits? We're going to go over that in 1 second. Thank you. Мы вернемся к этому вопросу через секунду. All right, but the first thing you need to know is that 90% of the rescues that I do, or the journalists that I've seen shot, are simply because they didn't know where to run to and they panicked. Но в 90% случаев просто создается журналистов, которые пострадали, это потому что они не знали, куда бежать, и они запаниковали и, соответственно, попали в опасную ситуацию. So understand your surroundings and plan before this goes wrong, because you know you're in a situation where it might happen. Поэтому важно понимать, где вы находитесь, ваше окружение, знать местность, территорию, либо здание, чтобы знать выходы и куда бежать. Now, with where to run to, and when you run there. А по поводу того, куда бежать и когда это. Yeah, the bad guys could be right outside the window waiting for us to go that way, or outside the emergency exit. Плохие парни могут быть и ждать вас возле окон или же возле аварийных выходов. So, deliberate moves. Ну, поэтому какие должны быть спланированные действия? Who hides behind these columns here? Кто прячется за колоннами здесь? Anybody? Кто-то бы, ну, вообще кто-то там спрятался. You knock on the column for me? Right there. These things are hollow. Эти штуки пустые. If I'm hiding or if I'm running from cover to cover to cover. I'm running to a place, and then I'm stopping, and I'm looking, and then I'm going to run to the next place. Если я убегаю от одной колонны к другой, от одной к другой, и таким образом я прячусь, и как бы у меня есть время спрятаться. Or I'll run like this. Или я бегу за кем-то. And one thing to know is when we say run, we don't necessarily mean you have to run as fast as you can. Like Mark said, you have to do deliberate movements. You might have to walk because you don't want people to see you running by where it catches their eye. Когда мы говорим бежать, это не подразумевается бежать из пункта А в пункт Б, это имеется в виду перемещаться определенными отрезками и следить за ситуацией. When do you call for help? Когда вы зовете на помощь? Well, as soon as you understand that you're safe and hide. Say that again, please. As soon as you understand that you're hidden that much that no one sees you calling, so that no one shoots you because you're calling. То есть только тогда, когда вы понимаете, что вы достаточно в укрытии, и вы тогда можете позвать на помощь. Don't call for help until you're in a safe place to call for help. Не зовите на помощь до тех пор, пока вы не найдете безопасное место, откуда вы можете позвать на помощь. Вам нужно сначала укрыться, а потом уже звать. Because otherwise it sounds like somebody running and calling for help at the same time, and that's not going to help anyone. Потому что это будет выглядеть, вы бежите, зовете на помощь, и это никого не спасает.
Couple of things to remember. One, bullets travel down walls. You guys know what that means? Еще пару советов, которые нужно запомнить. Пули, они проходят сквозь стены. Bullets travel down walls. If I'm shooting at her, Они, получается, могут проходить как вниз, так и сквозь стены. and I miss and I hit the wall before her, Если я в нее стреляю, и я промазал и выстрелил, попал в стену, what happens to the bullet? что происходит с пулей? It ricochets and then it goes right into her. Да, она рикошетит и попадает прям... So in the movies, you see all the good guys, they stack up and they're against the wall and they're tactical. Поэтому в фильмах хорошие парни не всегда с оружием, и они возле стенок обычно передвигаются. In real life, they don't last very long. Но в реальной жизни, на самом деле, они бы долго не протянули. So travel with a small distance between you and the wall. Нужно перемещаться на определенном небольшом расстоянии между вами и стеной. Rule number 2 while you're running, the sniper rule. Второе правило, когда вы бежите, это правило снайпера. If I can see the bad guy can see me. Если я вижу того, кто нападает, он видит меня. So when you hide and you peek around that corner, То есть если вы спрятались, и вы выглядываете из-за угла, you may think you're sneaky, вы можете думать, что вы такой хитрый, but you can still see me. но вы видите, все равно вас видят. And then finally, fast movements attract attention. И также, что очень важно, быстрое перемещение, оно привлекает внимание. You ever seen a dog see a squirrel? Когда белка бежит из собака. You're playing with the dog, everything's fine, all of a sudden the dog goes. Если когда вы гуляете с собакой, вы видите где-то белку, то что собака сразу реагирует. Bad guys see the same thing. You move real fast and you don't know where you're going, bad guys will see you move and it attracts attention. С плохими парнями работает та же схема. Они, если вы очень быстро перемещаетесь, они вас замечают и, соответственно, реагируют на ваши движения. So, which moves us into hide. И следующий этап – это прятаться. In a second, Brooke's going to go over cover versus concealment. But a couple of things. When you're hiding, the number one thing that gives you away today. Когда вы прячетесь, правило номер 1, которое вас сегодня разбудило, это ваш телефон. In the past 6 months, I've worked with, I think, 5 different journalists that have been shot because they didn't turn their cell phone off. За последние полгода я знаю около 5 случаев, когда журналисты были убиты, потому что они не выключили свои мобильные телефоны. Silence your phones. Телефоны нужно выключать либо ставить на беззвучный режим в момент опасности. How? Yes. Excuse me, what do you mean silent phone? Like Поставить vibration or? Yeah, I turn it. mute. I turn it to mute completely. No vibration. То No. есть вообще выключить звук телефона. How long do you remain hiding? Как долго вам нужно оставаться в укрытии? Пока не пройдет опасность. Until it calms down, until the shooting comes down. How do you know when the shooting's calmed down? What's a period of time? Какой период времени, как вы можете определить, когда закончится? For how long? Ну вот сколько времени, вот допустим, вы не слышите выстрелы, сколько времени вы еще будете в укрытии или сразу же? I stay until someone comes and gets me. Я бы остался до тех пор, пока кто-то не придет и не найдет меня. Or until it is no longer safe to hide right there. Или до тех пор, пока в этом месте уже укрываться будет небезопасно. Reason being, just because the bad guy is not shooting anymore doesn't mean he's gone. It just means maybe he ran out of people to shoot. Потому что если не слышно выстрел, также вопрос и с другой стороны, если посмотреть на эту ситуацию. You need to understand that as journalists, you're going to be targeted. Вам нужно понимать, что как журналисты вас все равно вы являетесь целью. And though sometimes it's better to identify and sometimes it's better to blend in, Иногда лучше себя идентифицировать, иногда лучше смешаться с толпой. what you have to understand is
Being overly concerned with why you're being targeted or how you're being targeted when you're in the situation will only put you in more danger. Но очень важно понимать очень четко, почему вы можете стать целью и можете ли вы вообще стать целью, насколько вы в опасности. When conflict first started here in Kiev, I was watching the videos. Прежде чем приехать сюда в Киев, я смотрела некоторые видео. Когда начался Евровойна. And there was a famous video of 3 journalists all standing in a line. И это очень известное видео, когда 3 журналиста стояли в ряд. And while one journalist was getting beat by police, Одного журналиста избила полиция. the other journalist was more concerned with the fact that the police was beating the journalist. While one journalist was getting beaten by police, the second journalist was just only concerned with the fact that the journalist was getting beat by police, rather than safety and health. То есть в то время как одного избивали, другие были озадачены тем, что их избивают, вместо того, чтобы звать на помощь и как-то помочь решить ситуацию. As journalists, what is your strongest weapon? Как у журналистов, какое самое сильное оружие? Information. You cannot get that information out if you are not alive to speak it or write it. Да, и вы не можете выдать эту информацию, если вы не в состоянии говорить, или если вы мертвы. You will be targeted by police. Вы можете стать жертвой, стать целью для правоохранительных органов. You will be targeted by the crowd. Толпы, You will be targeted by opposition. оппозиции. But remember, it's not about why until you cover your story, until you write your story. It's about being safe, getting to safety, and be able to cover the story. Но речь идет не о том, почему вы освещаете этот материал, а о том, чтобы оставаться в безопасности освещая. So sometimes it's better to blend in, and sometimes it's better to stand out. You need to make that decision before you go to cover your story. То есть иногда лучше смешаться с толпой, иногда лучше не делать этого, но это решение нужно принять до того, как вы приедете с целью освещать. I travel all around the world to conflict zones, and I'm scared to stand next to you guys. Я путешествовала во многих и был во многих зонах конфликта, но я бы побоялся где-то находиться рядом с вами. You had a question? Yeah, the question basically is, what if you cannot decide that before you go to the war zone? Because you started talking about Kiev's situation, yeah? The fact was that when it all started, basically journalists mostly were in these press signs and stuff, because the standards say that if you're a journalist and you want to stay safe, no one shoots the journalist, no one shoots the medical crews and stuff, so you need to say you're a journalist, you're safe. And everyone was wearing this different stuff, jackets, yes, and helmets with press, until the day the snipers started shooting journalists deliberately. The photographer, I know, he was shooting ahead and he was right because he had this helmet, but no one knew that before they started shooting. So how can you know before going to the place, to the event, to the war zone, if you only know that they're going to shoot you as a press when they shoot you? It's a very good question. You want to summarize that really? Да, вопрос о том, что действительно, что очень сложно определить Начало. Да, начало, то есть как можно вообще определить? All right, so you don't know obviously until you don't know you're going to get shot at until you get shot at. That I understand. Да, то есть заранее, конечно, это предвидеть и предсказать очень сложно и даже невозможно. And journalists weren't getting targeted by snipers until they were. И пока, ну и как бы пока не стреляют снайперы, журналисты не могут знать, будут ли они стрелять. So what can you do? Well, Что можно? I'll give you 3 things just offhand, just quickly. Да, я вкратце скажу о 3 вещах. Number 1, understand your surroundings. Первое, нужно понимать, где вы находитесь, местность,
A lot of those journalists thought, it's never going to happen to me. I'm a journalist. Why would I get shot? То есть, как бы, если отношения, то есть, я не с мыслями, когда со мной такого не произойдет, я журналист, почему бы меня будут стрелять? Now be honest, of the people in this room, how many have ever said to themselves, probably, that's not going to happen to me? Как много людей в этой комнате говорили себе неоднократно, что со мной такого не случилось? Yeah, I see some of you guys nod your heads. Right? So rule number one, understand your surroundings. It can always happen to you. Always. Вы должны понимать, что такое может произойти с вами всегда. You guys know you drive around the city in cars and you think, I could possibly get in a car accident at any point in time, right? То есть это все можно сравнить с тем, как вы едете за рулем и думаете, что как бы насколько возможна аварийная ситуация, то есть самому не случится. From this day forward, understand that as journalists in Ukraine, you are a target. С этого момента вы должны понимать, что как украинские журналисты вы являетесь целью. So when you go to cover a story, if you're wearing the blue, have a removable press. То есть, если вы едете на место освещения событий, то есть вам нужно, когда у вас эта форма с надписью пресса, она должна легко сниматься, то есть, чтобы вы ее могли снять или же оставить. Know where to run. Know what cover and concealment are. Вы должны знать пути, выходы и куда бежать, где укрыться. Know your exits. Где можно, где выход. These are things we covered, right? These are things we've already talked about. This is good. I like your question. So, preparation, know your surroundings. That's rule number one. То есть подготовка и знание местности – это правило номер один. Rule number two, know when to change. Know when to have a plan B. У вас должен быть план Б, то есть вы должны уметь реагировать по ситуации, поменять решение. You should always be reassessing the situation the moment you get to that environment. Вы должны переоценивать ситуацию с момента, когда вы туда приехали на место событий. Your original plan might not be the one that actually is one that you follow once you're there. Тот план, который у вас был изначально, он может не сработать, если по ситуации вы видите, что нужно что-то поменять, то вы должны. Rule number three. Третий правило. It's okay to not go. It's okay to not cover the story sometimes. I know as journalists you don't agree with this, but it's okay to not cover the story Скорее всего, sometimes. как журналисты вы с этим не согласитесь, но вполне нормально не ехать туда. То есть не освещать, не ехать, не освещать этот материал. I jump out of helicopters, I go into war zones, I get shot at, and there are times when I turn around and go, this one's not going to happen. У меня были ситуации, когда я прыгал из вертолета с парашютом, и когда меня стреляли, и я был в зонах, военных зонах, зонах конфликтов. Но каждый раз я говорил себе, что это не повторится. Don't become the story. Не нужно становиться частью истории. If you don't think you can go and get the story, then don't go. Если вы не уверены в том, что вы можете поехать и сделать освещение этого материала, то не стоит. Or find another way to cover the story, which we're going to go over in a second. Или же найдите другой способ освещения материала и ситуации, о котором мы будем говорить. Does that help answer some of your question a little bit? Basically, there is no three rules. There's just only one rule for the press science to remove. Oh As no. far as I understand it. I go into situations where combat can break out like that. На самом деле, да, были ситуации, когда это просто было выходом. И возможность снять этот знак. I might get shot at, I might not get shot at. Ну, понятно, что всегда есть вероятность, или меня выстрелят, или меня нет. But I understand the possibility is always there. Но всегда есть возможность, что... Preparing for that is the most I can possibly do. И быть готовым к этому – это максимум, что можно сделать. If you don't prepare by knowing your exits, knowing where to hide, being able to take the press off, the press stickers off, if you don't prepare, you will get caught.
Если если у вас не будет подготовки, если вы не будете знать, где выходы, где спрятаться, если не будет съемный знак прессы, то есть вы действительно тогда в опасности. This is where that 5 minutes comes into play. 5 minutes before you go cover the story. Занимает такое упражнение, чтобы вы могли действительно быть подготовленными для освещения материала. Take that 5 minutes before you walk into the situation. Look around. И прежде чем попасть в эту ситуацию, вам нужно просто 5 минут подготовки, осмотреться. How many of those journalists that got shot that day, do you think they asked themselves the question, if shooting starts, what am I going to do? Как вы думаете, как много журналистов, которые были убиты, задавали себе вопрос, что я буду делать, когда начнется обстрел? Even if you're thinking that you're entering into the calmest of environments, you still want to act as if something extreme could escalate in a matter of seconds. Все равно, как бы, в разных обстоятельствах вы не знаете, что может произойти в любую секунду. Все может поменяться, это сложно. I know it's not the answer you want. Но я знаю, что это не тот ответ, который вы ждали. The other thing you can do as journalists, are there any supervisors in the room? Другой вариант, что как журналисты можете делать, есть ли руководители здесь? As a supervisor, you can hire what's called close protection. Как руководитель вы можете Close protection, bodyguard. вы можете нанять телохранителя, либо же This is where you call me, and I go with you, and all you have to do is worry about being a journalist, and let me worry about everything else. Вы просто звоните Марку, и он будет вас охранять и будет с вами ездить, и вам не нужно будет ничего делать. I do this for journalists across the world. На самом деле это то, что он делает для журналистов по всему миру. You let me worry about you not getting shot. I'll take it from there. Это обучение тому, тем техникам безопасности, чтобы вас не убили. Come back. Come on. All right, so we did run, hide. We're going to show you some pictures here in a second. Fight, all right? I'm going to go through this pretty quickly. Мы хотели показать несколько картинок, но сейчас, возможно, будем просто тогда рассказывать. We'll get it fixed. All right, so fight. When do you fight? Сопротивление, борьба. Когда вы применяете силу, в каких ситуациях? Так, третий вариант. После бежать и укрыться, применение силы старше. It's impossible to go fast. Yep. When you can't run. Да, то есть если нельзя убежать или спрятаться, да, остается третий вариант. When you have no other choice but to fight. Когда у вас нет другого выхода, только драться. Бороться за свою жизнь. That's when you fight. Это именно тот случай, когда нужно применять. Has anyone here ever been in a fight? Кто-то когда-то был в такой ситуации, применять силу? No? We can solve that right now. Мы сейчас это выясним. But that's You been in a okay. fight? All right. So when you're in a fight, what's the one thing that always happens? What's the one thing in that fight that you remember physically changing about you? No, you feel adrenaline, yes. Adrenaline. You get excited. Когда вы деретесь, то есть что происходит? У вас адреналин, подъем. So if you're in a fight, the rule number 1 is act with physical aggression. Правило номер 1 – это действовать агрессивно, то есть применяя физическую агрессию. What's that mean? Что я имею в виду? To fight constantly, no, don't stop. No, that's good. Definitely don't stop. Don't stop until you win. Пока вы не победите. Physical aggression. Физическая агрессия. You need to act mean, crazy. То есть вам нужно действительно очень
жестко, до сумасшествия бороться, сопротивляться. It's not problem for Russian. I've noticed this. You're going to want to make a lot of noise too. Physical aggression is not just in your body, it's the way you talk. You want to act like you're scary. Это не только речь о применении физической силы в буквальном смысле, это также крики, шум, то есть вы должны просто эмоционально также применять ту агрессию и передавать эмоциями, чтобы напугать себя. You may not have the physical body strength. I, for example, am not as strong as Mark, which you might be able to tell. И речь не о физической силе, вот я, например, не так сильна, как Марк. But if you use that adrenaline and you use your energy and you make noise, you will scare the person more than you think you Но will. если вы примените адреналин и вашу энергию, то и будете очень громко кричать и шуметь, то вы можете напугать человека, который на вас нападает. Come here. Come on, you don't have a choice now. Come on up. You were messing with me earlier, now I'm messing with you. Alright. We're different sizes, right? Да, у нас разные весовые категории. Although I'm slightly scared of her right now. Я немножко ее боюсь уже. Physical aggression. If she right now, I'm gonna stand back here. There's enough coming out of her look. I'm studying body language where I know enough to know that she's a little upset to be up here right now. То есть мне уже достаточно языка тела и жестов, чтобы понять и даже по ее взгляду, что она настроена агрессивно. But if I have a gun and I'm shooting people, Но если у меня оружие, и я стреляю, and she has no choice but to fight because she can't run, но если у нее нет другого выбора, только драться, потому что она не может убежать. now you don't have to do it if you don't want to, but what would you do? What would come through your head? What would be the first thing you would do? I've got a gun. You need to fight because you can't go anywhere else. Что бы вы сделали в данной ситуации, если у меня оружие, а у вас нет вариантов, и убежать вы не можете убежать? You're like, right now, like you're aiming at me. I've got a gun. I'm picking it up. I'm moving towards you. You see your opportunity. What are you gonna do? Doing this. Probably this, All right. and probably, I'm not sure, I've read somewhere, but if you do like this, you fall. But one thing you want to do when you're doing that is scream. Да, но Get самое loud. важное, когда вы делаете это очень громко кричать. If you go for that gun, I want to hear you scream in my ear. Ah! Scream as loud as you can. То есть надо кричать настолько громко, насколько вы можете. Это то, что меня, собственно, может выбить. We've seen bodybuilders lift. The power lifters. Ну, вы видели бодибилдеров, да, которые весят тяжести. They go to lift the weights and they scream, right? И они обычно, когда поднимают тяжелый вес, они кричат. It gives you power. Потому что это дает вам силу. And then, of course, you don't stop until you win the fight. Вот, и я бы, конечно, не хотела с вами сразиться. This was. We should be sure of your shot, because it's another case we should freeze. Мы должны быть уверены, что он сейчас собирается нас застрелить, прежде чем активно действовать. А в противном случае мы должны замереть. One should make Но если он зашел, be сейчас убил 100% уже, sure that he will be наверное, shot. Otherwise, he shouldn't fight. Well, you only fight when you have to fight. You have no other choice. It's either get shot and kill. Someone here. они 15 пулек. Assume I'm going to use 15 bullets. Yes. This is a fun group because we get a little bit off target and we go all over the place. Мы сейчас продолжим уже, ну, то есть, как бы на этой теме пока все. So I know we talked about a lot, but I need to cover a few key points real quick. Я знаю, что мы говорили очень много, но сейчас быстро пройдемся по ключевой информации.
For cover outside, right? What's outside at everything we cover? What's always outside? Для того, чтобы спрятаться снаружи, как обычно это происходит? То есть где вы прячетесь? Cars, right? Машину, да? Where do you hide behind a car? Где вы прячетесь за автомобилем? Где именно? Behind the engine. Yes, always behind the engine block. AK-47 rounds will go straight through the car, but not through the engine. Да, потому что пуля не пройдет через машину, но не через мотор, поэтому да, за двигатель. By the way, did you see me? Кстати, вы видите меня? You can't see me? Нет. That's my foot, my leg, Вот моя нога, рука. it's my rifle, my head. Now, bad guys can't see me, but they can shoot me by accident or step on me. Да, плохие парни, конечно, меня не видят, но они могут меня случайно подстрелить, наступив на меня, либо же как-то как случайная пуля. So, concealment, Поэтому маскировка. cover for one guy in there. By the way, do you see the journalist? Вы видите журналиста, да. Маскировка Smartest guy in the и room right there. укрытие, это две взаимосвязаны. All right, so we talked about fighting, a couple of things, improvised weapons. What are some weapons you have access to right now? Также по поводу самодельного оружия, то есть какое оружие вы можете самостоятельно сделать? Все, что вы Everything that we can take in our hands. What do you got? You got chairs? Стулья. We have glasses, if you break it, you get a sharp. Right? Да, и если разбить I've seen some of the women in here too. You guys wear those heels and those boots. Those things are monstrous. Также у женщин у многих есть каблуки. I'm taking her boot and I'm swinging it around. Да, вот Марк воспользуется, если что, моими каблуками, потому что это тоже в качестве такого оружия сработает. And then of course, always commit to your actions. If you're gonna fight, fight. И также несите ответственность за свои действия и действуйте. Если нужно драться, деритесь. All right. When the good guys arrive, when the help arrives, just do everything they tell you to do. Everything. Если приезжает помощь, вам нужно делать все, что они говорят, то есть выполнять соответствующие. Tear gas, pepper spray. They're going to use things that might cause you pain. Just do what they tell you to do. Don't be identified as the bad guy. Чтобы вас не перепутали с плохими парнями, вам нужно выполнять все команды правоохранительных органов, потому что у них есть и слезоточивый газ, и перцовые аэрозоли, которые они могут применять. All right. I'm going to play the video. I want you guys to watch it. Сейчас покажем видео. Tell me what you think they did right, what they did wrong by the end. И после просмотра, пожалуйста, скажите, что они делали правильно или что было не так. This is surveillance cameras from a media outlet. What a jerk. Don't worry about him. Oh, I think you have it on video. Yeah, I think that there's so much shooting in this building. Что происходит, на нас напали.
journalists. I'm leaving. I don't know. I think this is something's not right. We need to figure out what that was. And let's just all stay calm on it and we'll go figure out what it is. I want you to stay together. There's a guy. There's one who's got. There's a guy. We have to go. There's no Batman here. This is gonna be good. I'm getting this. Тут происходил спор, потому что один журналист говорил, что надо уходить, другой говорил, что нужно оставаться. Maybe it was just fireworks. I don't know. Well, Todd's on the phone. Maybe I'll find out. Are people leaving? I don't know. Are people? Everybody get out. He's coming up this way. Тоже делал, возможно, это вообще салют, и может мы останемся. Oh my God! What if it was gunshot? What? Well, I don't know. What? We should go. We should go. We should go. We have to go just in case. We have to go. We have to go. Hey, come on. Hey, Julia, look at me, we gotta go, just stay with me, come on, we gotta go, okay, let's go. Police! I'm still a gun! Oh my God. Oh. Police, come down! Okay, sorry, it's not good, okay. You've had multiple radio and television stations here in Ukraine taken over by armed gunmen that have shot and killed people along the way. На многих радио и телестанциях показывают какой-то репортаж о том, как людей убивают. This could very well easily be your station, your place of work, at some point in time in the future. И, в принципе, или когда происходит такое нападение на сами медиа, на радио или телестанции, и это такая ситуация, возможно, сейчас в Украине, на любом теле или So, на вашей работе. what they do wrong? We'll start with that. Давайте начнем с того, что было сделано не так. Какое неправильное поведение. Очень много людей возвращались со своими вещами. Speak so well. Преступник еще, в поле видимости, преступника еще оставались. Просто если открывать дверь, когда он ушел. They were running towards the shooter and they were opening the door before he left. So you had two things real quick. One, someone went back for, I think it was a purse or a cell phone. Да, это первое, это действительно, когда девушка вернулась за своей сумкой или мобильным. If you forgot it, it probably wasn't that important in the first place. То есть, если вы уже что-то забыли, то на самом деле это уже не так важно, не первостепенно важно. Other people were running with no plan. They just ran. И другие люди просто убегали без какого-то конкретного плана действия, они просто бежали. It's like we talked about, you want to move from cover to cover in that situation with an endpoint in mind. Это то, что мы говорили, что нужно помнить и перемещаться от одного укрытия к другому, а не просто бежать. Anything else they did wrong? Что-то еще. На мой взгляд, еще была ошибка прятаться под рабочим столом, потому что достаточно предсказуемые места, где наверняка преступник будет там искать, если у него конкретные цели. It was a mistake to hide behind the desk because it's so obvious that the shooter will find. Pick a good hiding spot. Don't just panic and do this. То есть не просто паниковать и прятаться, вот как маленькие дети, а найти хорошее место для укрытия, чтобы спрятаться. Did anyone notice that the second people heard gunshots, everyone piped their heads up right away? И кто-то заметил, что когда слышались выстрелы, очень многие выглядывали из своих мест укрытия.
And also watched the shooter behind the glass door. Yeah. Apparently glass sometimes stop bullets. I didn't know that. Ну, возможно, стекло как-то может остановить пулю. No, I Я know. что-то не знаю. What did they do right? Did we see anything they did good? А что они делали правильно? Было что-то, что... Они обсуждали, оперировали, что делать. Да, брали стул, Позвонили, call 911. бронежилеты. One of the person who put on the body armor. So they called for help when they were safe to call for А help. как ему может помочь бронежилет в такой ситуации? Сейчас, секундочку, я переведу и переведу вопрос. Они позвали на помощь, когда нужно было позвать на помощь. And we have a question about the body armor. How can it help in this situation? I will get the body armor in 2 seconds. Мы к этому вернемся через 2 секундочки. All right, so they called for help when they were in a safe place to call for help. То есть они позвали о помощи, когда они уже находились в безопасном месте для того, чтобы позвать помощь. The guys that couldn't run, they barricaded themselves in a room. One picked up a chair ready to hit him when he came through. И парень, который убегал, он схватил стул для того, чтобы можно было побежать. Он забаррикадировал дверь стула. Okay. So there's some good, some bad. I have one question for you before I get to body armor. If one of you panics and freezes up, Если кто-то запаникует и просто окаменеет, как становится на месте. how long do you stay with that person to either get them out or to try to convince them? Как долго вам нужно оставаться с этим человеком, чтобы вытащить его из помещения или убедить его выйти? Just grab it and check him out. What if you can't? You think you can grab me and carry me out? Ну, а если вы не можете физически, то есть вы думаете, что вы меня смогли бы вытащить? 10 seconds. 10 seconds. 10 секунд. You do whatever you can to make sure that you did everything, like you smash, like slap in the face or pour some water in the face for a person to get out of the stupor. If he or she does not react, you can drag him, or if you can't, you probably put him somewhere under a table or something. Вы делаете все, что вы можете в данной ситуации, бьете по щекам, чтобы вывести из ступора человека. И пытаетесь вернуть в самочувствие. So there were 2 really distinct answers that I like here. One, I had a firm 10 seconds. Мне понравилось 2 ответа. Первое это то, что у меня есть 10 секунд. Another was to throw water or slap them around, get them to come around, do everything you can, and when you can't do it anymore, that's when you leave. И второе это вылить стакан воды, либо же побить по щекам, то есть сделать все, чтобы вернуть человека в чувство. И когда вы понимаете, что вы сделали все, что можете, но это не помогает, тогда уходите. The reason I say they're both perfect answers is because it's your choice. Причина, по которой я сказала, что это правильные варианты поведения в данной ситуации, потому что это ваш выбор. But if you wait around, understand it could be 2 dead people instead of 1. Or it could be 1 person injured. You could be the one that calls for help. It's your choice. Это всегда ваш выбор. Вы должны понимать, что если вы остаетесь, то это может быть либо 2 трупа в итоге, или, ну, то есть насколько что вы рискуете своей жизнью, оставшись, и вот это время, когда вы готовы помогать, то есть вы должны оценить свою ситуацию. If we had more time, I would show you some techniques to get people to move very quickly with you. Если бы у нас было больше времени, я бы вам показала некоторые техники, как нужно приводить людей в чувство, чтобы их быстро... Да, может быть, да, что-то полезное. The practical... We normally have practical application. We teach a little bit of self-defense. Обычно у нас есть практические занятия по самообороне. Hopefully, if we have time this afternoon, we'll get to it this afternoon. Возможно, во второй половине дня сегодня, если у нас будет время, мы это... Some of you look really hungry, so I don't know, maybe you'll shoot me. Кое-кто уже выглядит достаточно голодным, и я бы побаиваюсь сейчас. Show us, I need it to make my husband to go shopping.
I'll tell you what, and I want to answer this one question about body armor. Я сейчас отвечу на вопрос относительно бронежилета. But if anyone wants to stick around a little longer, for about 15 minutes, we can go over a couple of things. Но если кто-то хочет задержаться минут на 15, мы можем еще пройтись по нескольким темам. Quick note, this afternoon we're going to be going over how to cover civil unrest. Во второй половине дня мы будем освещать тему общественных беспорядков. Active war zones, artillery. Военных зон и обстрелов. And if we have the time, kidnapping. И если останется время, то похищение. To answer your question about body armor, that was your question? You obviously understand my English. Your question was, when do you wear it or how can it help? How it can help in this situation? So, as journalists, if I were you, I would keep body armor at my station. If you're going to go cover a story, you want to have the proper protection gear to go cover that story. Как журналист, у меня был бы бронежилет на рабочем месте, чтобы когда я шел освещать события, я мог бы воспользоваться. There are ways, if we should talk at some point, but there are ways to get funding for body armor. If you guys don't already have the funding for it, we've done it for 7 stations now. Есть несколько способов, как получить финансирование для того, чтобы получить бронежилеты, и мы уже помогли предоставить бронежилеты около 7 станций. I bring body armor with me everywhere I travel. И я везу с собой бронежилет, куда бы я ни ехал. I've also been shot, and it really, really hurts. И меня также стреляли, я был ранен, и это действительно больно. It's not like the movies where you tell someone save yourself. No, I was Это не так, как в фильме, когда ничего, все в порядке, да, но это на самом деле проблема. Существует мнение, что носить бронежилет опасен. Носить опасно. Да. Как он может помочь в этой конкретной ситуации? Зачем его было одевать? There is an opinion that it might be dangerous to wear body armor because the bullets might be ricocheted. Inside body. And go inside. So the 7.62 round that an AK-47 holds will go right through body armor. The collision bullet will go right through body armor. Да, то есть пули Калашникова, они могут проходить через. Through one side. It'll go through the entire thing. Two. But It'll go in. Both sides. Oh, it'll go in and out. Они могут пройти насквозь через. Which is why they have in the good body armor right now, they have second chance plates. It's a thick plate about that big that sits right here and covers your main organs. Поэтому в хороших бронежилетах есть дополнительная, достаточно плотная такая защитная пластинка на грудную клетку. Антирикошетная, да? Да. Сколько он весит? And Дофига. how heavy is Так чем он может помочь в этой ситуации? Вот, пускай он ответит на вопрос, потому что я так и не поняла, зачем было вот в такой вот ситуации одевать бронежилет. Голова не защищена, ничего не защищено, абсолютно близкое расстояние. Зачем это? Okay, so the weight of body armor with the plates front and rear is about. Маневренность минус, все, он все, это все. Вес такого бронежилета с этими защитными пластинами на грудной клетке и на спине где-то около 13-15 килограмм. И and the answer to the question. Yeah. So two things to understand in a shooting, right? If you forget your head for a second, right? Forget from here to here because you can't wear body armor over your head. All right, but where else? What are your most important parts of your body? Какая самая важная часть тела? Ну, то есть сейчас мы не говорим о голове, то есть речь идет о бронежилете. Да мы говорим о конкретной ситуации. We are speaking about this particular situation. Right. If you had body armor in your station, whether it's TV or radio, because you cover stories, that would be the time to put it on and protect this part of your body. I know I've been shot and I lived through it because I didn't get shot in one of my major organs. На самом деле, то есть если у вас есть бронежилет, в таких ситуациях его нужно одевать, потому что, да, я был ранен в руку, то есть потому что у меня был бронежилет, он защищает мои жизненно важные органы.
Was I understanding your question properly, or? Maybe. Okay. Because I don't understand how jacket can save this man in this particular I think situation. his main question is about close distance, Close range. 1 or 2 meters. Close distance Distance and very difficult to move in it. Now, let me ask you this: would you rather have body armor or no body armor? I choose body armor. То есть тут вопрос, лучше быть в бронежилете или без него? If it can potentially stop the bullet, Without, because I can run. and again, that's a choice. Без If него I can я run могу fast in body armor. бежать более Okay. маневренно. Also, when you're wearing this body armor, it might be while you're trying to get away. And so in that instance, it'll help you if it's not that close distance. Бронежилет, конечно, он спасает, если это не расстояние очень близкое, да, впритык, собственно, стреляют. That's a good point. If I get shot in the back while I'm running, at least it's protected. Ну, по крайней мере, когда я убегаю и выстрел в спину, то я защищен, если я в бронежилете. And in the video you saw that there was somebody running by the window who turned the lights off, and if he was wearing body armor, he probably wouldn't have been as injured. И на видео мы также видели, когда человек убегал и его убили выстрелом, если бы он был в бронежилете, то он бы выжил, он бы не был. All right, so I know it's lunchtime. If anyone wants to stick around and talk about anything more, we can. Otherwise, please come back this afternoon. We got some more good stuff. We can do a little bit more practical application. Maybe shoot a couple of people, make you feel it. Сейчас уже перерыв на обед, но если кто-то хочет задержаться и у вас есть вопросы, то мы можем еще продолжить там на 15 минут. It's a real video or not? That's a real video. You saw the bullet holes go in the glass when he shot the glass. One quick thing, thank you guys for your attention, thank you for your participation, but more than anything in the world, thank you to my amazing interpreter here. Спасибо за внимание. See you guys this afternoon, hopefully, unless you want anyone to Надеюсь, stick around. увидимся